Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. In the previous lecture, we were learning how to define that the function is increasing function or decreasing function or constant function using derivative approach or slope approach. And we start solving example. And the example is, I am again repeating. For example, determine the x values for which this function is increasing, decreasing or constant function. Means the values are not given in here. We have to first determine the x values using derivative concept. Then we will use those x values and check the value of the derivative, that this is positive, negative or 0. Then we will say that function is increasing, decreasing or constant. So I am again repeating, dear student, this example. I will repeat in English and then in Dari. So we increasing function condition, f prime of x must be greater than 0. We do not have the x values. So how we can identify, how we can determine the x values using increasing function condition. An increasing function condition is this, that first derivative must be positive for the x values. So positive means f prime of x greater than 0. So to find the x values, I need first derivative. To determine the x values for which function is increasing, take the first derivative of the given function. So we take the first derivative, we study this in the previous lecture, and now I am proceeding from here. Note, using the increasing function condition, f prime of x greater than 0 to determine the x values. How? First derivative we find out. This is the process. First derivative f prime of x is equal to 10x minus 20. Now how we can determine the x values using the increasing function condition, we will learn this. So increasing function condition is this: if the first derivative for the set of x value is positive, so this function is increasing. So this is the condition. First derivative of the function x must be greater than 0. This is the condition, increasing function condition. I give this name 1. Now first derivative we have f prime of x is equal to 10x minus 20. So this is f prime of x greater than 0, and this is the value of f prime of x, 10x minus 20. To find x values, I will replace, I will substitute, ja baja kardan, I will replace this value of the f prime of x for the f prime of x in this condition number 1. So put f prime of x is equal to 10x minus 20 in 1. We have, I am putting, for this I am putting its value this. So 10x minus 20 greater than 0, and now we have to find x from here. I am again repeating. The first derivative value is this, da x manfi 20. First derivative greater than 0. I am replacing, substituting for this f prime of x, this value 10x minus 20 as I did it. 10x minus 20 greater than 0. Solve for x. How to solve? We have to keep the variable x alone on the left hand side and transfer other constant to the right hand side of the inequality sign. This is sign of greater. Inequality sign it is. So to solve for x, we will keep the x on the left hand side and transfer 20 and 10 to the right hand side. How this is possible? We will add 20 to both sides. By adding 20 to both sides, we have 10x minus 20 as it is plus 20. I am adding 20 to the left hand side of the inequality, and I am adding 20 to the right hand side of inequality sign. So in here minus 20 cancel out plus 20 and remaining 10x, and in here 0 plus 20 is 20, so 10x greater than 20.
Now to find x, divide both sides by 10. 10x whole divided by 10, sign of inequality greater than 20 whole divided by 10. So 10 cancel with 10, remaining x, and 20 divided by 10 remaining 2. So x greater than 2. We determine the x values using the condition of increasing function. We determine the x values, and now we will judge that for this x value the first derivative is 0 or not. Interpretation: for all the x values greater than 2, function is increasing function. I am proving this proof by putting all the x values which are greater than 2 in the first derivative to examine that first derivative is positive, negative or 0. So this is first derivative, f prime of x is equal to 10x minus 20. Let the value of x is 3, which is greater than 2. Here condition is this: x value must be greater than 2. X by kalanas do basha. So x is equal to 3. I am putting for the x, value of the x in the first derivative. So f prime of 3 is equal to 10 multiplied by x3 minus 20. F prime of 3 is equal to 10 multiplied by 330 minus 20. F prime of 3 is equal to 10. So when we put x3, the first derivative value is 10 plus 10, which is greater than 0, and its mean first derivative for the x is equal to 3 is a positive. So the function is increasing function for x is equal to 3. Now suppose again the first derivative f prime of x is equal to 10x minus 20 is as given. Let x is equal to 4. Again this value x is greater than 2. So f prime of 4 is equal to 10. 10 multiplied by x is 4. So 4 minus 20. F prime of 4 is equal to 10 multiplied by 4, 40. Minus 20, and f prime of 4 is equal to 20. Again this is greater than 0 and positive value. So what does this mean? This means that as for x values greater than 2, first derivative is positive and increasing, so function is increasing function. Means that as we examine or we check the first derivative for the x values greater than 2, the first derivative value is increasing as well as the value is positive, so we can say that function is increasing function. ما ای example را دوباره در زبان دری تشریح می کنیم. For example باید ما वो قیمت های x را معلوم کنیم که سر वो قیمت ها ये function के दादा شد ये increasing बाशा या decreasing बाशा या constant बाशा, यानी वो x values फैलन मालूम नेस function दादा शुद और सवाल ये में कुना कि वो x values मालूम को कि सरे वो कीमत है x ये function के दादा शुद या कोई increasing function बाशा या decreasing बाशा या constant function बाशा. आले x values मालूम नेस वो चतुर मालूम मेशा बकुमा के conditions function हा. मसलन इंजा मा अवल increasing function रा examine या judge या check नहीं कुने हो condition increasing function दर तेर शुदन lecture ख्वांदा शुद के वो function increasing शुमार मेशा कि अवल मुश्तक वो सरे x value मुस्बत value बता मुश्तक अवल बायद मुस्बत कैलकुलेट शवा यानी सिफर कलान वैल्यू कैलकुलेट शवा अगर ये तुरस को फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है आले अगर ये कंडीशन इंक्रीजिंग फंक्शन है उधर ये मुश्तक अवल नविश्तास यानी मा मजबूर अस्तेम कि मुश्तक अवल फंक्शन भी गिरे खुमा इंजन नविश्ता करें to determine the x values for which the function is increasing function. Take the first derivative of the given function. हो मा अगर x कीमत हारा मालूम में कुनिम वो कीमत है x की सरियो फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है
باید ما مشتق اول فنکشن بگیریم. یه ما اینجا شروع کردیم first derivative f prime of x، ما اینجا d over d of x یعنی سیمبل derivative به فنکشن اپلای کردیم. در تیر لیکچر ها خوانده شد مختلف رول های derivative. اینجا یه فنکشن سه ترمز داره 5x square minus b6 جمع سه مختلف ترمز یا کمپوننتس داره. خو رول یہ است که باید ما مشتق هر کمپوننت جدا جدا بگیریم. با این وجه سیمبل مشتق d over dx با اول ترمز اپلای کردیم ماینس با دوم ترم d over dx b6 اپلای کردیم پلس با سیوم ترم سی d over dx اپلای کردیم. باید ما مشتق هر کمپوننت جدا جدا بگیریم. حالی f prime of x برابر به چی میشه؟ یه 5 اینجا 5 مثبت است به این وجه را بیرون کردیم او مشتق فنکشن x مربع باید گرفته شود بگیریم. باید منفی خودش یه 20 هم ثابت است به این وجه بیرون کردیم او d over dx یعنی علامه مشتق را به x اپلای کردیم او جمع d over dx of c یک کانستنت فنکشن است. f prime of x برابر به 5 خودش حالی اینجا x به توانی دو است پاور رول اپلای میشه. این دو باید در حالت ضریب نوشته شود او از دو از توان یک منفی شود. دو را در حالت ضریب نوشته کردیم از دو یک منفی کردیم. منفی خودش 20 خودش مشتق و مجهول که بلندترین توان یک داره او همیشه به طور عموم یک می باشه. به این وجه مشتق x یک است او پلس جمع خودش مشتق کانستنت عدد به طور عموم صفر است و یہ صفر شد. حالی f prime of x برابر به 5 ضرب 2 10 از 2 که یک برابر x به توان یک میمانه منفی 20 ضرب 1 20 شد او f prime of x 10x منفی 20 برآمد. خو یہ ما فرست ڈیریویٹو معلوم کردیم. حالی با کمک یہ مشتق اول ما باید x values را بکشیم. چطور میشه؟ نوٹ using the increasing function condition to determine the x values. ما با کمک یہ کنڈیشن increasing function میتانیم که x values را معلوم کنیم. و چطور میشه؟ f prime of x greater than 0 یک کنڈیشن است. f prime of x greater than 0 ما با یک نام 1 دادیم. حالی ما f prime قیمت داریم. f prime of x برابر با 10x منفی 20 است. ما اگر بجای f prime of x یہ ویلیو f prime of x در یہ کنڈیشن 1 وضع کنیم خود به خود x معلوم میشه. f prime of x برابر با 10x منفی 20 greater than 0 یہ علامه کلان است، علامه این ایکوالیٹی غیر مساوات است. خو حالی ما بجای f prime of x قیمت f prime of x در یک کنڈیشن وضع کردیم. یک کنڈیشن خدا x منفی 20 greater than 0 شد. از اینجا ما باید x را معلوم کنیم. x را به طرف چپ تنها میمانیم او ثابت اعداد 10 و 20 را به طرف راست باید انتقال کنیم. solve for x. خو یہ چطور انتقال میشه؟ باید ما اینجا جمع کنیم by adding 20 to both sides. اینجا یہ 20 منفی است خو خلاف منفی مثبت 20 است که از طرف چپ 20 خلاص شود و به طرف راست انتقال شود. به این وجه ما به طرفین 20 را جمع میکنیم. 10x منفی 20 خودش به طرف چپ هم ما 20 جمع کردیم او به طرف راست هم ما 20 جمع کردیم. یہ منفی 20 کت مثبت 20 خلاص شد. 10x میمانه ساین اینیکوالیٹی گریٹر دین شد او 0 جمع 20 20 شد. حالی ما باید x بکشیم، x را معلوم کنیم. خو اینجا باید x تنها شود. چطور تنها میشه؟ ما طرفین را تقسیم میکنیم به 10. 10x تقسیم 10 greater than 20 تقسیم 10 10 کتی 10 خلاص شد x میمانه او 20 تقسیم 10 2 میشه. به این وجه x greater than 2 برآمد. خو یہ
ما اوس x values را کشیدیم و x values را معلوم کردیم که سر او یه فنکشن که داده شد یه increasing function می باشه. خب ما اینجا interpretive کردیم for all the x values greater than 2 function is increasing function. یعنی वो x value ها که वो از 2 کلان است، مثلا 2.1 2.5 2.9 3 4 دا یہ کلگی از 2 کلان است. خو वो قیمت های x که از 2 کلان است سر वो قیمت ها वो فنکشن که داده شد वो increasing می باشه. حالی वो چطور چک میشه، examine چطور شوه، ما ایره پروف میکنیم mathematically by putting x greater than 2 in the first derivative we have. باید ما वो قیمت های x که از 2 کلان است او را در first derivative وضع کنیم او پس معلوم کنیم که first derivative سر یہ x value مثبت value میتا که نمیتا. اگر مثبت value میتا خو function increasing است، اگر نمیتا function increasing نیست. حالی ما میبینیم یہ مشتق اول است. مثلا ما قیمت x 3 گرفتیم، 3 از 2 کلان است. در یہ مشتق اول ما بجای x value x 3 را وضع میکنیم و اینجا f prime of x است، بجای x اینجا value 3 آوردیم f prime of 3 کردیم برابر با دا x است، اینجا x است، ما بجای x 3 آوردیم منفی 20 شد. f prime of 3 برابر با دا ضرب 3 c minus 20 f prime of 3 برابر با دا. یہ value مشتق اول سر x کے برآمد وہ مثبت value دا برآمد، یہ بہی معنی کہ یہ function increasing function است. f prime of x برابر با دا x منفی 20 ما دوباره قیمت x 4 گرفتیم که از 2 کلان است. f prime of 4 برابر با دا 4 منفی 20 f prime of 4 برابر با 40 منفی 20 f prime of 4 is equal to 20 یک positive value برآمد. خو یہ بہی معنی کہ وہ کلگی قیمت های x کہ وہ از 2 کلان است. اول مشتق فنکشن مثبت value میتا، انجم first derivative دا positive value برآمد، انجم first derivative سر 4 20 مثبت value برآمد، با ای وجہ فنکشن increasing function است. او اینجا یہ انٹرپریٹ شد کہ با x value کی از 2 کلان است first derivative مثبت value میتا او first derivative increase شده میرا، با ای وجہ function increasing function است. اینجا value کی c بود first derivative دا برآمد، value کی 4 شد increase شد first derivative 20 برآمد، first derivative هم increase شده میرا. عالمہ دوم condition I am explaining the second part of the this given example that determine those x values for which this given function will be decreasing function, as well as how we can examine, how we can determine the x values, how we can examine that this function is decreasing. We will learn it here. So decreasing function condition f prime of x must be less than 0 means first derivative for the x value must be negative. If the first derivative of the function for the given x value is negative, then this function is decreasing function. I am again repeating, if the first derivative of the function for the x value is negative, so function is decreasing function. Now to determine the x values for which this function is decreasing, take the first derivative of the function f of x is equal to 5x square minus 20x plus 3. So I am again taking, we will directly take the derivative. Dear students, this process that I am doing, this is not necessary. When you will do a practice, you can directly say, take the power down 5 to 10x and minus 20, derivative of the x is 1 and derivative of the 3 is 0. So f prime of x is equal to 10x minus 20. This is the first derivative of this function. Now how we can determine the x values? We can find out the x values using this condition of the decreasing function. Condition is first derivative
for the x value must be less than 0, must be negative. So using the decreasing function condition, f prime of x less than 0 to determine the x values. Now I give this condition name 1. We will put f prime of x is equal to 10x minus 20 in this 1 and solve for x. So I am putting f prime of x less than 0, f prime of x less than 0. This is the value of this f prime of x. I am replacing in here. I am replacing in here. So 10x minus 20 less than 0. Solve for x by adding 20 to both sides. So we add 20 to the left hand side plus add 20 to the right hand side. This minus 20 cancel out plus 20. 10x less than 20 and divide both sides by 10. So 10x over 10 less than 20 over 10. 10 cancel out with 10. 20 by 10 is equal to 2 and x less than 2. So we determine the x values for which this function will be decreasing function. What are the x values? All those x values which are less than 2. Now interpretation for all the x values less than 2 function is decreasing function. Now we will we will prove this by putting x values less than 2 in the first derivative we have. This is the first derivative of the function and I'm replacing, I'm substituting, I'm putting for the x all those values which are less than 2 to examine, to check that function is increasing or decreasing. So if the first derivative is negative, less than 0, then function is decreasing. Suppose x is equal to 1. 1 is less than 2. I am checking first derivative. Put for x its value 1 in the first derivative. F prime of 1 is equal to 10x, x is 1, 10, 1 minus 20. F prime of 1 is equal to 10 multiplied by 1, 10 minus 20. And f prime of 1 is equal to minus 10. We find out negative value. So when the first derivative for the x value is negative, it means for this x value function is decreasing function. Again, f prime of x is equal to 10x minus 20. So let x is equal to 0. I am putting x is equal to 0. Again, this 0 is less than 2. So we will replace for this x its value 0. For this x, its value 0. So f prime of 0 is equal to 10x, 10, 0 minus 20. F prime of 0, 10 multiplied by 0, 0 minus 20. And f prime of 0 is equal to minus 20. This is the negative value. Interpretation is for the x values less than 2. First derivative is negative and decreasing. So function is decreasing function. Yani for all those x values which are less than 2, the first derivative we examine. The value of the first derivative is negative. The value of the first derivative is negative as well as this is decreasing, minus 10, minus 20, minus 30 and so on. So for the x values less than 2, first derivative is negative as well as first derivative is decreasing. So we will say that this function is decreasing function. Ma ira dobara دری هم تشریح میکنیم اینجا یه است که decreasing function یعنی values چطور معلوم شوا که سر و function decreasing function شمار میشه او چطور تعریف میشه که یه function decreasing function است. ما یه دو گپارا در یه مرحله میخوانیم. For condition decreasing function چی است که first derivative باید از صفر کم calculate شود یعنی قیمت first derivative باید کم بیاید. To determine x values for which the function is decreasing, take the first derivative of the function as given. आले कि ما वो कीमत है x را मालूम کنیم कि सरिबू ये function decreasing बाशा हो باید वो چطور معلوم میشه و قیمت های x باید ما مشتق اول فنکشن بگیریم. خب مشتق اول فنکشن کی گرفتیم f prime of x, یہ سمبل مشتق با فنکشن اپلائی کردیم
او a prime of x برآمد دا x منفی 20 یہ فرسٹ ڈیریویٹو یا مشتق اول برآمد بکمک یہ مشتق اول ما باید او قیمت x معلوم کنیم کہ سریبو یہ فنکشن ڈیکریزنگ است using the decreasing function condition a prime of x less than 0 to determine the x value خو یہ کنڈیشن است اگر فرسٹ ڈیریویٹو از صفر کم برآمد خو یہ فنکشن ڈیکریزنگ میں شا فرسٹ ڈیریویٹو فنکشن سر x ویلیو اگر از صفر کم برآمد خو یہ فنکشن ڈیکریزنگ میں شا ما وضع میں کنیم اے پرائم آف x برابر بدا x منفی b در یہ کنڈیشن اینجا بجائے اے پرائم آف x ما ویلیو اے پرائم آف x رو وضع میں کنیم وہ وضع کدیم دا x منفی b لیس دین 0 حالی ما باید از اینجا x بکشم solve for x را حل میں کنیم by adding b's to both side ما بطرف چپم باید 20 جمع کنیم بطرف راست ہم جمع کنیم و اینجا دا x منفی 20 جمع 20 لیس دین 0 جمع 20 شد یہ 20 کہتے 20 خلاص میں شا دا x لیس دین 20 برآمد ما باید x را تنہا کنیم طرفین را تقسیم کو بدا دا x تقسیم دا لیس دین 20 تقسیم دا کہتے دا خلاص میں شا x لیس دین 2 برآمد یعنی وہ ویلیو ہا وہ قیمت ہائے x کہ وہ از 2 کم است مثلا 0.5 مثلا 1 مثلا 0 منفی 1 منفی 2 وہ قیمت ہا کہ وہ از 2 کم است سریبو یہ فنکشن ڈیکریزنگ فنکشن میں آیا محصلین و محصلات عزیز ما ویڈیو را اینجا کلوز میں کنیم چیرا کہ ویڈیو سائز ایکسپینڈ شدہ میرا و پس اپلوڈنگ مشکل میں شا بئی وجہ ما از اینجا در دوم لیکچر دوبارہ تکرار میں کنیم انشاءاللہ